Welcome. I would like to start this session by asking you a question. What can you do if a journalist, potentially one of your colleagues, goes murdered and the only authority with a legal right to prosecute who did it fails to do so? Our three organizations, Free Press Unlimited, my own organization, the Committee to Protect Journalists, and Reporters Without Borders, tried to come up with an answer 3 years ago. We started a project called A Safer World for the Truth, which investigates cold cases of murders of journalists all over the world if authorities fail to do so. We uncover evidence to show that perpetrators could have been found and to urge authorities to pick up these investigations. And today you have a scoop, because for the first time we will present our newest investigation, the investigation of the murder of the Greek journalist Sokratis Giolias, who was murdered in 2010. We selected this case because Greece is the only member state of the European Union in which 2 journalists have been murdered in the past 20 years without any convictions to date. This case and the recent murder of Mr. Giorgios Karaivaz, who was murdered in 2021. We are joined today as well by the widow of Mr. Karaivaz and the brother of Sokratis Giolias, Mr. Perikles Giolias. Before I present our findings, I want to present the panelists on this event. Firstly, my colleague Attila Mong, CPJ's Europe representative, Mr. Pavel Salai, head of EU and Balkans at Reporters Without Borders, and Ms. Elisa Triantafilou, Greek journalist for Inside Story. She did not collaborate on the report, but will comment on its meaning in Greece and the impact of the impunity on Greek journalists. So Sokratis Giolias was a journalist who started covering sports. That's how he started his career. He worked as a TV editor for the well-known journalist Makis Triantafilopoulos, and eventually started his own blog called Troktiko in 2007. He wrote for it anonymously initially, together with a group of journalists, and the blog was controversial but known for its fast coverage. Whenever anything happens in Athens, it would be on Troktiko within seconds, our informants told us. He coordinated this blog, and on 19 July 2010, at 5:30 in the morning, 3 men in police uniforms rang his doorbell. He told his wife, "Please hide my devices," went outside, opened the door, and the men shot him almost immediately, and he passed away in front of his house. In the past year, together with Greek journalists Daphne Tolis and Stavros Malichoudis, we investigated the investigation of this murder to find out how it's possible that 13 years later, no one has been held accountable for this murder. I will briefly present our findings, and we will present our recommendations to the Greek authorities afterwards as well. Our first shocking finding is that even though in Greece the narrative is that this case does not have much to do with press freedom, and much of the attention on the case has been on investigating the victim, not investigating the crime or the investigation, we find that a climate of fear persists. We found many crucial witnesses still refuse to speak about the case, citing fears of their lives. We received warnings, or our investigators received warnings not to investigate certain parts of the story. And the investigation of the murder only received minimal coverage and attention in the past 13 years. This is shocking because it means that this murder still has a chilling effect on other journalists, achieving the goals of the perpetrators. Secondly, we find that omissions in the investigation, some of which have been known publicly since 2013, many of them persist today, and no one was held accountable for these failures. They include the failure to investigate eyewitness and the wife of Mr. Giolias. She was only interviewed formally 3 years after he died. His devices were never investigated, a mistake that
often happens all across the world when a journalist is murdered, and which means that it's almost impossible to establish whether they were murdered for their work if you omit such a crucial source of evidence to find this conclusion. Thirdly, the police, we find from the witness interviews we did, the leaked diplomatic cables that we had, the case files that we saw from the police investigation, that the police suspected that after the murder, the organization who claimed the murder, called Sekta in Greek and Sect of Revolutionaries in English, were likely not the terrorist organization they claimed and had ties with criminal organizations. We received this information both in anarchist circles and also from leaked diplomatic cables. This organization, 8 days after the murder, published a letter saying, "We murdered Mr. Giolias because of his journalism, and many attacks on other journalists will follow." They never followed through. They committed attacks before the murder, but not after. But this letter remains one of the only sources of evidence of the only theory the Greek police has ever stated on the murder, the fact that the Sekta allegedly committed the murder. This brings us to our third finding, the tunnel vision we see in the investigation and the crucial missed leads we see. As I said, the only theory that remains out there is the perpetration by the Sekta. The evidence that that theory is based on was only collected in the first days after the murder, the letter and a bullet analysis that matched the weapons of the Sekta in previous attacks to the ones used in the murder of Mr. Giolias. And despite the indications that there were more actors involved or that there were other potential explanation, nothing, the case files that we see indicates that no explanation was sought for those anomalies. Moreover, when the case was revived in 2014, a new round of witness testimonies was taken. And in those witness testimonies, we see that the police mostly tries to confirm theories about the murder from media. They ask about news reports, ask witnesses to confirm statements from the news, but they do not appear to have their own evidence or leads, and also clearly lack factual information that should have been collected on the first day of the murder. Moreover, several witnesses in that period mentioned the contact that Giolias had with police officer Manolis Svakianakis, who was the head of the cybercrime unit, and multiple witnesses testify that he on occasion informed Giolias of impending police visits, as well as acted as a middleman between businessmen and the blog regarding its coverage. Mr. Svakianakis, according to these testimonies, of which the Supreme Court of Greece confirmed were credible witness testimonies, warned a couple of days, 3 days before the murder, that Mr. Giolias would be visited by the police. It is a hypothesis that we think is likely that this is one of the reasons why Giolias, who had a confidential address and was under threat, opened the door at 5:30 in the morning unexpectedly. This lead should have been pursued, but we see no indication of that having been done in the investigation. Our last finding is one of the most important ones, the fact that 13 years after this murder, the police has only after the murder took place given any statements about the case. There's a gross lack of transparency, both towards the family, but also to the general public, which is an obligation of any European states. According to European case law, despite the secrecy of police investigations, these murders have a huge chilling effect on other journalists if you do not clarify that you're looking for the perpetrators. It sends the message that you can get away with murdering a journalist in Greece. And this situation persists today, is what we find in this investigation. I would like to pass on the word to my colleague, Attila. Thank you. And following up what we just heard, when a journalist is murdered in a country, it's a watershed moment. Watershed moment for the country itself, but in a way for all Europeans on a European Union level. It affects all journalists. It's an ultimate type of censorship. It sends a chilling message to all journalists.
until the murder is fully investigated and the perpetrators are brought to justice, all journalists must feel less safe or should feel less safe. And since in the European Union, rule of law binds us together, this is an attack on the rule of law as well, and a rule of law on a European level. So impunity of such cases, impunity of murder of journalists, should not go unpunished in any European countries. That's why this report is really, really important. And such watershed moments happened in European countries. Unfortunately, in recent years, several journalists were killed in European Union countries, in Slovakia, in Malta, also in the Netherlands. And as opposed to Greece, what we experience here, such watershed moments happened in Slovakia, happened in Malta. These investigations, the murder cases led to political changes, changes in police, and also changes in the approach of the journalistic community. If we look at, for example, Daphne's case or Jan Kuciak's case, not only the local journalist community continued their investigations, but there was also a European level efforts or international efforts by the journalistic community to continue their investigations and also investigate the murder and the circumstances and also keep authorities accountable. So I think this report is really, really important. We worked with local researchers and local journalists, and I really hope that this leads to changes and this leads to this kind of watershed moment in Greece. Irish writer George Bernard Shaw said, "The assassination is the extreme form of censorship." And we know that when a journalist is assassinated, there is this chilling effect on his colleagues or her colleagues, so it's self-censorship. So contrary to what the Greek government claims, there is censorship of journalism in Greece. And there will be censorship in journalism until the assassinations of Sokratis Giolias and Giorgios Karaivaz are resolved and justice is brought. We can see several parallels between the two cases. First, there are gaps in the collection of evidence. We can assume we have those indications that the devices of neither Giolias nor Karaivaz were sufficiently exploited. Second, there are unacceptable delays in the investigation. Already 2 years after the killing of a journalist, with no tangible result of the investigation, we can consider there is impunity. And this is indeed the case for both assassinations. And third, there is a general lack of transparency about the work of the authorities on these cases, and in particular, the families are not sufficiently informed about its progress. Before we continue to a discussion on the findings and this type of investigation also with you, we want to shortly summarize what we think should happen in this case based on this work. Firstly, we think the case of Mr. Giolias expires in 2013. That's when the statute of limitations runs out. For a complex criminal case, that I'm a lawyer, that's not a lot of time left. So we urgently recommend the Greek government to investigate, renew the investigation and place it under a different unit. And secondly, we ask that there is an independent authority that evaluates why both of these cases are not making sufficient progress and there are such huge delays in finding who did it. Also, we would recommend and we would ask Greek authorities to improve transparency and access to information in this investigation, actually in both investigations, both to the family and the legal representatives of the family and also to the general public, because these murders affect everyone.
And also, we would ask the European Union, the European Commission, and European authorities to monitor the implementation of our recommendations so that there is greater transparency and a higher level of information in these cases. Moreover, we ask the Greek authorities to actively cooperate with Europol, the European Police Agency, and other international bodies to ensure adequate, prompt, and independent investigation. We also ask the Greek police and prosecutor's office to develop a criminal investigation procedure for crimes committed against journalists. It appears there is none currently, and this is not the case everywhere, far from that in Europe. Developing such a criminal investigation procedure for these cases will decrease the chances for impunity and increase the specialized knowledge across police units about these kinds of crimes against journalists. The criminal investigation procedure must be developed in accordance with the international standards. Then I would like to pass on the word to Elisa, who will comment on the topic and the report. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω σε όσα άτομα δεν μένουν στην Ελλάδα είναι ότι δυστυχώς η χώρα μας είναι ένας μη ασφαλής τόπος για τους πολίτες της. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι με τους οποίους κανείς μπορεί να πεθάνει, να πάθει σημαντική ζημιά, πολλές φορές ανεπανόρθωτη, και κανείς να μην λογοδοτήσει γι' αυτό ή κανείς να μην διωχθεί. Οπότε, σε ένα τέτοιο πλαίσιο, είναι δύσκολο οι δημοσιογράφοι να αποτελούν εξαίρεση, όταν δέχονται δηλαδή επιθέσεις που στις περιπτώσεις που αναφέρουμε ήταν δολοφονικές, και να προσθέσω και την δολοφονική απόπειρα εναντίον του Στέφανου Χίου, ο οποίος επίσης είναι δημοσιογράφος. Έχουμε μια τάση στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν ξέρω αν αυτό ισχύει και σε άλλες χώρες, να κρίνουμε το έγκλημα και τον εγκληματία ανάλογα με την ηθική ή την ακεραιότητα του θύματος, το οποίο είναι one-on-one victim blaming, ας πούμε. Δηλαδή, οι περιπτώσεις των ατόμων που αναφέραμε, των 2 ατόμων που έχουν χάσει τη ζωή τους και ακόμα δεν ξέρουμε ποιος τους σκότωσε και γιατί, είναι προφανές ότι το κίνητρο είχε να κάνει με πράγματα που γνώριζαν εξαιτίας της ιδιότητάς τους, οι οποίοι ήταν δημοσιογράφοι, αυτό δηλώνανε και αυτό ήτανε, θέλω να πω. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του Στέφανου Χ, ο οποίος, από ό,τι είχα καταλάβει, διαβάζοντας τις αστυνομικές ειδήσεις, κατά τύχη δεν είναι ένας τρίτος νεκρός να μετράμε στην τελευταία 20 ετία, ένας τρίτος νεκρός δημοσιογράφος. Οπότε, κάτι άλλο που θα ήθελα να πω σε όλους τους συναδέλφους που τυχόν είναι στο ακροατήριο και δεν εργάζονται στην Ελλάδα, δεν γνωρίζουν δηλαδή πώς λειτουργεί εδώ η δουλειά μας, είναι πάρα πολύ συνηθισμένη η ατάκα που μπορεί να τη λέμε και μεταξύ μας έτσι για πλάκα, ότι πρόσεχε με αυτά που γράφεις γιατί μπορεί να βρεθεί σε κανένα χαντάκι. Αυτό πότε στο λένε? Όταν ακουμπάς πολιτικά συμφέροντα, επιχειρηματικά συμφέροντα, οικονομικά συμφέροντα, οποιοδήποτε είδους, όταν ασχολείσαι με τη διαφθορά της αστυνομίας. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις που αστυνομικοί αξιωματικοί είναι εφάμιλοι με εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου, έτσι, οι οποίοι είναι ακόμα στις θέσεις τους. Οι αργοί πάρα πολύ το να φύγουν από τις θέσεις τους, να αποπεμφθούν και να τιμωρηθούν, τέλος πάντων. Οπότε, σε ένα τέτοιο κλίμα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην τρομοκρατήσει ως δημοσιογράφος επιπλέον όταν ακούς ότι σκοτώσανε έναν συνάδελφο. Δηλαδή, θυμάμαι που ήμουν όταν ακούσαμε ότι δολοφόνησαν έξω το σπίτι του τον Γιώργο Καραϊβάζ. Θυμάμαι την αίσθηση που είχαμε με τους συναδέλφους, ότι πετρώσαμε, είναι απλό. Δεν μπορείς να έχεις καμία άλλη αντίδραση σε μια τέτοια είδηση. Επίσης, είναι πολύ σύνηθες στην Ελλάδα, και αυτό το είδαμε στην περίπτωση του Γιώργου Καραϊβάζ, να προσπαθούν διάφοροι, καμιά φορά και επίσημα χείλη, να σπηλώσουν την υπόλοιψη.
του θύματος, έτσι, και ταυτόχρονα να συμπεριφερθούν όπως συμπεριφέρονται σε εγκλήματα τα οποία γίνονται στους κύκλους του οργανωμένου, σε δολοφονίες που γίνονται στους κύκλους του οργανωμένου εγκλήματος, οι οποίοι είναι, ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Λες και επειδή είπαμε την αιτιολογία, δεν χρειάζεται να ξεχνιάσουμε και το έγκλημα. Οπότε, ακόμα κι αν, θέλω να πω, να το πάω στα άκρα, ακόμα κι αν κάποιος από τα θύματα που συζητάμε δεν ήταν ο πιο καθαρός άνθρωπος, αυτό τι σημαίνει, δεν πρέπει να βρούμε το δολοφόνο του? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το πράγμα έχει αυτό το chilling effect που είπε και ο Αττήλας σε όλους τους συναδέλφους, σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτόν τον κλάδο. Αυτά ήθελα έτσι να πω σαν πρώτο σχόλιο. Ελπίζω να μην πήρα πολύ χρόνο. Perhaps we can have a further discussion afterwards. I also want to give some space to the family of Giorgios Karaivaz and Sokratis Giolias if they want to give a short comment. And afterwards we can have a discussion with the room. I don't know if there's a microphone for the, yeah. I can fully see the room, so please. Yeah, here on the left, please. Yeah. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Στάθα Αλεξανδροπούλου Καραϊβάζ, η σύζυγος του δολοφονημένου Γιώργου Καραϊβάζ. Να συγχαρώ την προσπάθειά σας. Είμαι εδώ για να δείξω ότι είμαι κοντά σας και σας ευχαριστώ για αυτό που κάνετε για τον Γιώργο και για τους υπόλοιπους και για τον άλλο Έλληνα δημοσιογράφο, αλλά και για όλους τους δημοσιογράφους και τις οικογένειές τους που έχουν χάσει τους ανθρώπους τους. Θα συμφωνήσω με την Ελίζα. Η διαφορά μας στην Ελλάδα είναι θέμα νοοτροπίας. Είμαστε λίγο πιο κλειστοί, θα το πω έτσι, και πιο τιμωρητικοί και πιο κριτικοί προς τους ανθρώπους, ίσως από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Η περίπτωση του Γιώργου όντως φαίνεται διαφορετική, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι σκότωσαν τον Γιώργο φαίνεται να είναι από το κοινό ποινικό έγκλημα. Αυτή τη στιγμή έχουν προφυλακιστεί. Η υπόθεση του Γιώργου βρίσκεται στα χέρια του ανακριτή. Είναι στη διαδικασία που η ανακρίτρια που έχει την υπόθεση έχει ζητήσει εξάμηνη παράταση. Πιστεύω ότι θα τελεσφορήσει όσον αφορά το κομμάτι των ανθρώπων που δολοφόνησαν τον Γιώργο. Δεν ξέρω αν ποτέ θα φτάσουμε ποιος, πού και γιατί. Πραγματικά, ως Ελληνίδα, πιστεύω ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν ακουμπιούνται στην Ελλάδα. Και θέλω να πω ένα επίσης μεγάλο ευχαριστώ, γιατί την ομάδα και τον Παύλ και τον Αττήλα τους έχω δει από πέρυσι και άλλους δημοσιογράφους, οι οποίοι θεωρώ ότι με την προσπάθειά τους και ο Κώστας ο Αρβανίτης από την Ευρωπαϊκή Ένωση πίεσαν τις ελληνικές αρχές, ώστε να πάνε ένα βήμα παραπέρα την υπόθεση, και είμαστε σε αυτό το, ας πούμε, καλό σημείο. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Ζητάω βεβαίως την βοήθεια των ανθρώπων και, όπως είπα και σε μια συζήτηση που είχαμε σε μια αίθουσα της ΕΣΥΑ, θεωρώ ότι πρέπει να φύγει από το στενό πλαίσιο της Ελλάδας όλο και να γίνει μια ευρωπαϊκή ομπρέλα που να βοηθάει όλους εσάς τους δημοσιογράφους να ανήκετε σε ένα άλλο κομμάτι. Τι σημαίνει το απειλώ, τι σημαίνει το εκβιάζω, τι σημαίνει το εν κατακλείδη δολοφονώ έναν δημοσιογράφο, έτσι ώστε να έχετε μια άλλη ασφάλεια. Γιατί πραγματικά οι άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν την άκρη του νήματος και τη ροή του χρήματος, και αυτό το πιστεύω ότι γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι επισφαλής. Και η δουλειά του δημοσιογράφου είναι ένα ιερό λειτουργήμα, σημαίνει ότι πρέπει να δημοσιοποιώ στον κόσμο τα κακό κείμενα. Κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο αυτή τη στιγμή γίνεται υπό τη σκιά και υπό το φόβο.
Θεωρώ ότι η δολοφονία του Γιώργου ήταν ένα τρομοκρατικό χτύπημα στην ελευθεροτυπία. Γιατί πολλοί φοβήθηκαν μετά το Γιώργο αυτό που είπε η Ελίζα, ότι θα βρεθούμε σε ένα χαντάκι όπως ο Γιώργος βρέθηκε έξω από το αυτοκίνητό του, ανάμεσα στο δρόμο και στο πεζοδρόμιο, πεσμένος στις 2 η ώρα το μεσημέρι με 13 σφαίρες. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Ελπίζω ότι θα είστε πάντα κοντά μας και θα συνεχίσετε αυτό το έργο και θα έχετε αποτελέσματα. Thank you so much for your words and for being here. And we are in solidarity with you. And I would like to pass the word to Mr. Sokratis Giolias. Ναι. Λέγομαι Περικλής Γιόλιας, είμαι αδερφός του Σοκράτη. Δεν περίμενα ότι θα μιλήσω, άρα δεν έχω ετοιμάσει και κάτι να πω. Έτσι αυθόρμητα όμως, επειδή δεν γνωρίζω κανέναν από εσάς, δεν ξέρω από ποια μέσα είστε, αν είστε δημοσιογράφοι, θα έλεγα ότι η υπόθεση του Σοκράτη εντάσσεται σε έναν αγώνα που έχει να κάνει με αυτούς που θέλουν να είναι ελεύθεροι και με αυτούς που δεν θέλουν να είσαι ελεύθερος. Με αυτούς που θέλουν να υπερασπίζονται την αλήθεια και με αυτούς που δεν θέλουν να υπερασπίζονται την αλήθεια. Η παρουσία εδώ του οργανισμού και η ομιλία σήμερα αποδεικνύει ότι ο αγώνας ακόμα είναι εξελίξη. Αλλά αν μιλήσουμε ποδοσφαιρική ορολογία, θα πω ότι η μία ομάδα, αυτή που εκπροσωπώ εγώ και εκπροσωπούσε και ο Σοκράτης, και φαντάζομαι ότι εκπροσωπείτε και οι περισσότεροι από εδώ, χωρίς να σας ξέρω, έχει δεχτεί πάρα πολλά γκολ. Και το βασικότερο γκολ δεν είναι ο ίδιος ο θάνατος του Σοκράτη. Αυτό τολμώ να το πω δημοσίως, θα περάσει σε δεύτερη μοίρα πλέον. Έχει περάσει ήδη σε δεύτερη μοίρα. Το μεγαλύτερο γκολ που έχει μπει είναι ότι εάν ρωτήσω προσωπικά τον καθέναν από εσάς, και πόσο μάλλον εκτός αιθούσης, αν ρωτήσω δημοσιογράφους, ακτιβιστές, φιλάνθρωπους, για το τι ήταν ο Σοκράτης, οι μισοί θα πούνε ότι ήταν ένας άνθρωπος ομολογιακός, ακτιβιστής, που υπερασπιζόταν την αλήθεια. Οι άλλοι μισοί θα πούνε ότι ήταν ένας άνθρωπος εκβιαστής, συκοφάντης, λαμόγιο, που τα έπαιρνε κτλ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο γκολ που έχουν βάλει όσοι είναι στην αντίπαλη ομάδα, σε εισαγωγικά, με αυτό που εκπροσωπώ εγώ. Είναι η δολοφονία του Σοκράτη που συνεχίζεται 13 χρόνια, μέρα με τη μέρα, όχι πλέον γιατί χτύπησαν το σώμα, αλλά γιατί χτυπάνε τη φήμη, την ιστεροφημία, η οποία η ιστεροφημία κοινοποιείται στην οικογένειά του, κοινοποιείται στα παιδιά του, και αυτό πρέπει να προστατεύσουμε πάνω απ' όλα, ή να προστατεύσετε εσείς ως δημοσιογράφοι, γιατί εγώ δεν αυτό αποκαλούμε. Δεν ήμουν δημοσιογράφος και δεν πρόκειται και ποτέ να γίνω, και δεν σας κρύβω, εξομολογητικά θα σας το πω, ότι η λέξη δημοσιογράφος πλέον στην Ελλάδα σε μένα ισχύει και σαν βρισιά. Κατά λάθος, μερικές φορές με λένε δημοσιογράφο και προσβάλλομαι στην κυριολεξία. Γιατί δεν υπάρχει δημοσιογραφία στην Ελλάδα, ή τουλάχιστον δεν υπάρχει από την δική μου οπτική γωνία, από τον τρόπο που ζω εγώ τα γεγονότα. Αυτό είναι το ένα που θα ήθελα να πω έτσι αυθόρμητα. Το άλλο είναι ότι έχω πολλά πράγματα να πω για την υπόθεση και μάλιστα μπορώ να τα πω και όλα. Αλλά θέλει πολύ ιδιαίτερη προσοχή στην Ελλάδα να προσέχεις τι λες, πότε το λες και πού το λες, γιατί το να καταντήσεις γραφικός ή συκοφάντης είναι μια, πώς το λένε, λεπτή κόκκινη γραμμή από το να υπερασπιστείς με πάθος την αλήθεια. Δεν έχει νόημα εγώ να πω τώρα ποιος το έκανε, ή είπε και όνομα το πάνελ για την αφορμή που ήταν και αιτία τελικά, για την οποία κατέβηκε ο Σοκράτης κάτω εκείνη την ημέρα. Για κάποιο λόγο κατέβηκε, σαφώς. Χτύπησε τα κουδούνι 5:30 ώρα το πρωί και κατέβηκε κάτω. Δεν χρειάζεται να πω εγώ ποιος τον πήρε τηλέφωνο. Οι αρχές ξέρουν ποιος τον πήρε τηλέφωνο. Οι αρχές μετά από 7 χρόνια κίνησαν τις διαδικασίες και άσκησαν ποινική δίωξη σε αυτόν που τον πήρε τηλέφωνο. Και μετά από 7 χρόνια που ασκήθηκε ποινική δίωξη στο συγκεκριμένο προβεβλημένο στέλεχος της αστυνομίας, ανώτατο στέλεχος της αστυνομίας, άλλαξε ο νόμος και από κακούργημα
η παράβαση καθήκοντος και η όποια εμπλοκή του έγινε πλημέλημα, παραγράφηκε το αδίκημα και ο άνθρωπος δεν οδηγήθηκε ποτέ στο δικαστήριο. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος, ενώ δεν είναι δικαιωμένος, κυκλοφορεί χωρίς να υπάρχει πλέον η δυνατότητα να διωχθεί ποινικά για το αδίκημά του. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι στην υπόθεση του Σοκράτη υπάρχουν κενά αυτή τη στιγμή στο φάκελο. Τι εννοώ με αυτό? Ότι όταν δεν μπαίνεις DNA την πρώτη ώρα, εννοείται ο φάκελος έχει το αίτημα για την αναζήτηση του DNA, αν βρέθηκαν στοιχεία DNA στο κουδούνι, στις πόρτες, στην είσοδο της πολυκατοικίας. Βεβαίως, το αίτημα έγινε μετά από 4 χρόνια. DNA μετά από 4 χρόνια, εννοείται ότι και να ψάξεις να βρεις, δεν βρίσκεις ούτε... Εγώ δεν θα πω ότι δεν υπάρχει στο φάκελο η διάθεση να ψαχτούν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες. Σαφώς και υπάρχει στο φάκελο. Έγινε αίτημα στις εταιρείες παροχής τηλεφώνων μετά από 4 χρόνια. Χαίρομαι πολύ. Μετά από 4 χρόνια τα αρχεία έχουν διαγραφεί και η απάντηση ήταν ότι δυστυχώς για το 2010 δεν μπορούμε να σας δώσουμε λεπτομερή στοιχεία για το ποιος τον πήρε ή δεν τον πήρε τηλέφωνο, με ποιον μίλησε ή ποιον μίλησε. Συνεπώς, στο βάθος δεκαετίας, τα περισσότερα έχουν γίνει. Αλλά έχουν γίνει μετά από τόσο χρονικό διάστημα, που πλέον είναι σαν να μην έγιναν ποτέ. Αλλά το σύστημα έχει την απάντηση ότι σαφώς στο φάκελο υπάρχει το αίτημα. Το 2014 στη Vodafone και στην Κοσμοτέ. Το 2014 υπάρχει αίτημα αν υπήρχε DNA. Το 2010 όμως δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Αυτό που έγινε όμως, έγινε μια προσπάθεια και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γι' αυτό και η άποψή μου για αυτά είναι συγκεκριμένη, να σπηλωθεί το όνομα του Σοκράτη και όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, αφού το θύμα ήταν ό,τι είναι ή ό,τι πούμε εμείς ότι ήτανε, δικαιολογείται και ο εγκληματίας. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση του κύριου Καραϊβάζ, που είναι εδώ και παρούσα σύζυγός του, που τη γνώρισα σήμερα και τη σέβομαι απόλυτα, θα ήθελα να πω ότι ομοιάζει πολύ με του Σοκράτη, γιατί και του Σοκράτη ήταν υπόθεση κοινού ποινικού εγκλήματος. Είτε αν το αναλύσουμε κοινωνιολογικά, τι θα πει τρομοκρατία, αλλά και να μην πω σε αυτή τη διαδικασία, λέω ευθέως ότι και οι αρχές ξέρουν ότι δεν ήταν τρομοκρατία. Το ότι δεν ξέρουν ποιος ήταν, δεν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή υπερασπίζονται το σενάριο της τρομοκρατίας. Έχει λυθεί αυτή η απορία και για τις ίδιες τις αρχές. Τι άλλο να προσθέσω? Θα μπορούσα να απαντήσω σε οτιδήποτε με ρωτήσει, ο οποιοσδήποτε από εσάς, ας ήταν και 100 ερωτήσεις. Εγώ, αν συνεχίζω να μιλάω, πιθανότατα να μιλάω μέχρι αύριο το πρωί, γιατί είναι τόσα πολλά αυτά που εκπορεύονται μέσα από την υπόθεση, αυτά που διακυβεύονται με τη δολοφονία του Σοκράτη, που δεν είναι η ίδια η δολοφονία, πάλι σας ξαναλέω, που μπορώ να μιλάω με τις ώρες. Σήμερα πάντως, να πω και αυτό και να κλείσω, έχουμε την τύχη, τα πρόσωπα και τα άτομα που είχαν εμέσως ή αμέσως εμπλοκή με τη δολοφονία του Σοκράτη, είναι ακόμα τα περισσότερα πρώτης γραμμής πολίτες. Είτε ως πολιτικοί, είτε ως αξιωματικοί, είτε ως δημοσιογράφοι. Πρώτης γραμμής κανονικά. Να θυμίσω μόνο, για να μην νομίζει κάποιος ότι μιλάω με ασάφειες, ο Χρυσοχοΐδης, που ήταν τότε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σήμερα είναι Υπουργός Υγείας. Μετά τη δολοφονία του Σοκράτη, επιβραβεύτηκε πάρα πολλές φορές το πετυχημένο βιογραφικό του, αναλαμβάνοντας θέσεις εξίσου σημαντικές, όπως ξανά έγινε Προστασίας του Πολίτη και ούτω καθεξής κτλ. Όλα τα στελέχη που ήταν τότε γύρω από την υπόθεση, σήμερα ο καθένας έχει τους ρόλους του, σημαντικούς ρόλους στην, στη δημόσια ζωή της χώρας, τέλος πάντων. Να μείνω εδώ, γιατί σε λίγο θα με ρωτήσετε και ποιος το έκανε και θα αναγκαστώ να απαντήσω. Λοιπόν, ας σταματήσω εδώ και όποιος θέλει, φυσικά είμαι στη διάθεση οποιοδήποτε, να ρωτήσει οτιδήποτε και να απαντήσω σε οτιδήποτε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you so much, and thanks for being here as well. We really appreciate it. I think there's a question on the first row, unless one of the... Yeah, we can take several questions and then answer. Yeah. And please present yourself before you ask. Yes, θα μιλήσω ελληνικά, ακολουθεί ελληνικά, so you can use your headphones now. Λοιπόν, γεια σας, είμαι Δημήτρης Εδάης, σπουδάζω δημοσιογραφία στο Ιακώμηρος.
τώρα πάω για δεύτερη χρονιά. Και όπως είπε ο Κιόλας τώρα, πριν από λίγο, ότι η δημοσιογραφία στην Ελλάδα είναι ουσιαστικά σαν βυσιά. Και έχει δίκιο. Τώρα από τα τελευταία δεκαετία, με το 10 και μετά, η δημοσιογραφία. Υπάρχει με δημοσιογραφικά, και όχι μόνο από τη φιλοφωνία του Κιόλα και του Καραϊδάς, αλλά και γενικά με την οικονομική κρίση και με την προπαγάνδα. Υπάρχει με τη δημοσιογράφου έχει γίνει συχνά από πολλούς συνώνυμο το πατεώνα. Μερικές φορές έχω δει να λένε ότι είναι όλοι τυχαίο. Αν είμαι καλά, είχα δει σε μια έρευνα ότι οι δημοσιογράφοι είναι από τα πιο μισητά επαγγέλματα από τους Έλληνες. Και δεν είναι τυχαίο που η Ελλάδα είναι από, αν δεν κάνω λάθος, η χώρα στην Ευρώπη που εμπιστεύεται λιγότερο τους δημοσιογράφους. Και γι' αυτό συνδέεται από πολλούς παράγοντες. Και ένας από αυτούς είναι αυτό, με τη δολοφονία του Γκιόλια. Και τη δολοφονία και αυτά. Και ότι και ακόμα με τόσα χρόνια το κράτος δεν έκανε τίποτα για να τους συλλάβει. Και όπως είπε ο αυτός, αντιθέτως μερικές φορές τους επιβραβεύει. Και αντί να κοροϊδεύουν και τα μίντια, γιατί να κοροϊδεύουν, αντί να κατηγορούν το δολοφόνο, κατηγορούν το θύμα. Και αυτά δεν συμβαίνει και αυτή περίπτωση, αλλά και γενικά. Εγώ ειλικρινά θρήτω όταν βλέπω εκπομπές και γενικά site. Could you ask your question? Okay. Science, λοιπόν, πριν την προσφορά του Γκιόλια, η Ελλάδα ήταν ανάμεσα από τις καλύτερες χώρες, στα top 30, 40, από τις καλύτερες χώρες στην Ευρώπη, ως προς την ελευθερία του τύπου. Μάλιστα, για κάποια περίοδο, από τις αρχές του 2000, είμαστε και στο top 20. Όμως, από το 10 και μετά κατέρευσε. Και μέσα στο πάτο. Και με τον Γκιόλια έχουμε ακόμη κατάσταση. Και θα σημαίνει ότι όταν έρθει, και πολύ φοβάμαι, ειδικά όταν γίνει κάποια. Ελπίζω να μην γίνει, να μην γίνει, και τη δολοφονία του δημοσιογράφου, πολύ φοβάμαι που θα πέσουμε. Θα πέσουμε τελευταία από τελευταία. Δηλαδή θα πάμε σε επίπεδα Βόρεια Κορέας, Ρωσίας, Τουρκμενιστάν, Βενεζουέλα. Και όμως, έχω δει όμως κάποιους που πιστεύουν ότι η Ελλάδα έχει άλλους λόγους που έχει. Ότι όμως έχω δει κάποιους τότε, και την περίοδο θυμάμαι καλά, που κατηγορούν τα μνημόνια ότι πέσαμε τόσο χαμηλά και ότι πέσαμε τόσο χαμηλά σε ελευθερία του τύπου, ή ότι μας λέμε εσύ και τότε θέλουν το κακό μας, ότι να είστε, ότι δεν τους πιστεύουν, δεν τους έχει η ελληνική κυβέρνηση, κάνα τέτοιες χαζομάρες. Η κρίση πάει και έρχεται. Όμως η δολοφονία όμως, τα μυστήρια, παραμένει ανεξήγητο. Όσο παραμένει μυστήριο, εξήγητο η βιοφόνη, τόσο θα πέσει χαμηλά η Ελλάδα στη ελευθερία του τύπου. Και λένε κάποιοι ότι είμαστε οι κακοί ξένοι που μας ζηλεύουν, που δεν τους ζήσει ο Μητσοτάκης, ότι τα μνημόνια αυτό και ότι δεν είχαμε μνημόνια, θα είμαστε ακόμα top 10 και άλλα τέτοιες μπούδες. Okay. Thank you for your comment. I think we can go to the question behind you. With all my respects to a person I don't even know, but because it's been said twice, as a student of journalism at the Aristotle University of Thessaloniki, and with other friends from Athens, I feel offended being said that the work of journalism is something that we should be ashamed of. We're here to make the difference. We're here to make the world a better place, and I just wanted to say that. Thank you. Yes, thanks. This is, of course, also why we are here. These cases make such an impact on such a fundamental freedom, and there's wonderful journalism being done in Greece. Thanks. Are there other questions to any of the panelists? Hi. Sorry. Hi. So my name is Sofia Mandilara. I am a journalist at the Athens News Agency. That's the state agency of Greece. So you're talking about impunity, but actually there are two sides of it for our country.
First is the authorities and what the state does, obviously, but second, it's the society. Because when the murder of Kuciak happened in Slovakia and then in Malta, society went out on the streets and demanded justice, and it was a real movement that actually made governments fall, and it had a huge impact on the political life of those countries, whereas in Greece it was just Wednesday afternoon. Like, really, it was on a Wednesday. So I think there's one very clear reason for that, among other factors. One of them is, of course, self-censorship. Because when the murder of Karaivaz happened, the best article I could find out there was from Reuters in English. I wanted to post something on Facebook, and I couldn't find a decent Greek source. So my question and request towards you has two, let's say, smaller questions and requests. One of them is, could you somehow, because obviously we can't do it for ourselves inside Greece, take this issue to Europol or the European Commission or to European media, because Greek journalists, despite their best efforts and maybe best intentions, do not have the freedom to report on these issues with as much clarity as they would like to do it. And second, also because of the first step that can be taken, obviously society is not sensitive enough around press freedom issues, and we can't resolve it ourselves. I'm also guessing because of self-censorship. I am self-censoring all the time. This is a fact. So how can I convince Greek society that it needs to fight for something that I'm not even allowed to fight for? And it's a very crucial role that you have to play, because I'm guessing that if it comes from the outside, we may have a better shot. Thank you. Yeah, let's take one more question and then we can answer both. Hello, I'm here. I am a student as well in the Kapodistrian University of Athens, student of journalism. I'm a bit night blind, so yeah, thanks. I just wanted, I had a question, but I was covered from my previous speaker. And since I have a microphone, I just wanted to say that saying as a student that I'm being offended by the statement that being called a journalist is an offense, I think is very hypocritical, because we can't lie to ourselves about the truth. As a student who would aspire to be a journalist and uncover the truth and investigate, we have to know and we have to acknowledge what happens and how the system is and the things that are happening right now in Greece. Because if you want to be the change, you have to acknowledge the problems, you have to understand the suppression, and you have to know where and how to be the journalist you want to be. We can't lie to ourselves. I know optimism is the key, but we can't lie and we can't choose to hide the truth from ourselves and keep a blind eye on that. Thanks for your comments. I think we can answer the previous question. I will start and then I'll pass on the word to my colleagues. Other investigations that we worked on within this coalition in countries like Mexico, Brazil, we find very similar findings in Pakistan in these investigations. But what is special in this case, as you rightly mentioned, is that Greece has there's a unique opportunity for outside pressure in Brussels. Greece being a member of the European Union, where there's enforceable standards on what these investigations should look like, on how journalists should be protected. So this is exactly what we plan to do with this report as well, not only bring it to the attention of the Greek authorities that we meet and the Greek media, but also spread the news about these cases and about these issues in Brussels. I'll let my colleagues comment further on that. So thank you for your questions and comments, and thank you that so many people came here. This is a big conference of media professionals in Greece. You have power, so change starts with each of us. And there is a big difference between saying, well, I cannot do anything today,
and saying, yes, this is what I can do today to improve the situation. Here you have a chance. This is a big report. This is a substantial, well-substantiated report about a lack of investigation of one of your colleagues. You can do something. So we don't know what will be the media coverage of this report, of this event. I just really hope that there will be coverage, and there will be a lot of coverage, and you have the chance to make that change happen, either with your newspapers, with your news outlet, or just take the mobile phone in your hands. This report should go viral in Greece and should lead to change. So I would encourage you to do something today, at least one thing, which you can do. Okay. In Slovakia, where I come from, when the journalist Jan Kuciak was killed, the protests brought the government down in 2 weeks. In Malta, the protests took 2 months to bring down the prime minister. This is just a comparison. We don't care what color, political color the government is. There is no monopoly on press freedom violations, neither with the extreme right, nor with the extreme left, neither with the right, nor with the left, nor with the center. But the civil society really has to speak out. The second, about the journalists. There are a couple of journalists in Greece who investigated the case of Giorgios Karaivaz. We have been in touch with them, we have cooperated with them, but this is not enough. In Slovakia, in Malta, after the assassination of journalists, there were whole teams investigating those murders and taking the killed journalists' work further down the road. So I'm glad that some of you students, you feel offended or you feel anger. So express that anger and turn it to something positive. Elisa, do you want to comment? Αυτό που θέλω να πω και που είναι πάρα πολύ γνώριμο σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, όσοι μένουν στη χώρα και είναι στην αίθουσα, το «Αλήτες Ρουφιάν δημοσιογράφοι» είναι ένα σύνθημα το οποίο το ακούμε δεκαετίες, έτσι. Αλλά κάτι που θα ήθελα να επισημάνω, εκτός από την κοινωνία και τις ευθύνες που μπορεί να έχουμε οι ίδιοι ως κλάδος για την υποβάθμιση του ίδιου μας του επαγγέλματος και της δουλειάς μας, δηλαδή του αποτελέσματος της δουλειάς μας, είναι και η ρητορική που έχουν υιοθετήσει αρκετοί πολιτικοί εναντίον δημοσιογράφων, η στοχοποίηση δημοσιογράφων από πολιτικούς, όπως έχουμε δει πάρα πολλές φορές να γίνεται. Το πιο τραντακτό παράδειγμα, κατά τη γνώμη μου, είναι η περίπτωση του συναδέλφου της Νεκταρίας Σταμούλη, έτσι, που στοχοποιήθηκε από τον τότε κυβερνητικό εκπρόσωπο. Προσπάθησαν να πολιτικοποιήσουν αντικειμενικά ρεπορτάζ, στοιχειοθετημένα ρεπορτάζ. Αυτή λοιπόν η στοχοποίηση δημοσιογράφων, η οποία ακολουθείται μετά από στοχοποίηση των ίδιων προσώπων στα social media, κατά τη γνώμη μου, κάποιες φορές μπορεί και να μην απέχει τόσο από κάποια στιγμή αυτό να οδηγηθεί σε μια φυσική επίθεση εναντίον των δημοσιογράφων. Και προφανώς μπορεί να μην είναι θανατηφόρα, αλλά είναι αρκετή ώστε να σε τρομάξει, να σε στρεσάρει, να σε πιέσει και τελικά τουλάχιστον να σου πάρει το focus από αυτό που πρέπει να κάνεις, το οποίο είναι να κάνεις τη δουλειά σου με σεβασμό στον αναγνώστη και στο να προσπαθείς να προσεγγίσεις όσο καλύτερα μπορείς την αλήθεια. Και επίσης θα ήθελα να μην ξεχνάμε πώς η πόλωση και η πολιτικοποίηση και του επαγγέλματός μας στα χρόνια των μνημονίων οδήγησε και σε επιθέσεις στο δρόμο κτλ. Σε δημοσιογράφους οι οποίοι είχαν χαρακτηριστεί ότι είναι μνημονιακοί, ότι εξυπηρετούν την Τρόικα κτλ. Αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω και αν είναι εδώ να με διορθώσει, αλλά αν δεν κάνω λάθος, μνημονιακός ή άνθρωπος του Δούνου του είχε θεωρηθεί και ο Θανάσης Κουκάκης. Που τώρα όλοι λέμε απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει με την ιδιωτικότητά του και όλη αυτή την στοχοποίηση που έχει δεχθεί με τις παρακολουθήσεις του από την κυβέρνηση. Οπότε, γενικά, λίγο αυτά τα 2 μέτρα και 2 σταθμά μπορούν να μας οδηγήσουν σε πολύ επικίνδυνους δρόμους, κατά τη γνώμη μου. Και ένα τελευταίο πραγματικά σχόλιο είναι ότι θα πρέπει όλοι να ενδυναμώσουμε τις ενώσεις μας. Είτε μας αρέσουν τα πρόσωπα που τις διοικούν, είτε δεν μας αρέσουν, θα πρέπει να τις ενδυναμώσουμε, γιατί τελικά όλοι θυμόμαστε την αισία όταν πλέον είναι πολύ αργά.
Γιατί δεν έβγαλε ανακοίνωση, γιατί δεν μας στήριξε σε μια κακομεταχείριση από τον εργοδότη μας, σε μια απόλυση κτλ. Οπότε θα ήθελα να κλείσω με το ότι αυτό, ακόμα και αν δεν μπορούμε στη δουλειά μας, γιατί φοβόμαστε για το μεροκάματό μας, τουλάχιστον να στηρίξουμε την ένωσή μας και στην κάνουμε την ένωση που θα θέλουμε να έχουμε. Thank you. I'm afraid the time that we have for this panel is up. Thank you so much for coming. We have reports in both Greek and English, so please feel free to take a copy if you want to learn more about this work. And feel free to come to see us later. Thank you so much.